mate, align, coaxial. Some options you are going to get it as a flash. Okay, so then tangent, then fix. So you are going to get some options here. So mate, align, coaxial, flash. So these are the four relations you are going to use maximum times in assembly. So let us take example. Okay, one box is here. It has a hole diameter of 50 mm. Okay, so next you have one component. So here diameter is 50 mm. So here diameter is 100 mm. Okay. So now you need to make assembly. ಇವೆರಡು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹುಡುಕಾಡ್ತೀರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಹುಡುಕಾಡ್ತೀರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಯಾವುದು ಇದ್ರದ್ದಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೈಟ್. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರು, ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರ್. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ಶೇಪ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕಲ್. So now to make a completely constrained assembly, you need minimum two relationships. Completely constrained ಬೇರೆ, partially constrained ಬೇರೆ. Okay? So constrained, one is complete, another one is partial. Okay? Now let us take example. This is what part number 2, this is part number 1. Now part number 1 is fixed here. Part number 1 is fixed. Now you need to assemble. What are the parameters you come across? You come across diameter. It is matching with 50. Okay. Next, you got one more surface here, surface of this portion, right? ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. So that surface has to mate surface of this block. Second criteria. Okay. Next, as it is allowed to free to rotate in any direction. If you restrict rotation, then it is what? Completely constrained. Okay. Now let us go for example. So now for assembly you need to click on assembly. Okay. Then this is what assembly find path along with the edge tree. Now you need to browse the folder where you have created all your parts. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಆ ಫೋಲ್ಡ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲೇ? ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಬಂದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಐತಿ,
ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದೈತಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬಾಡಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ್ತೈತಿ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ ಏನದ ನೋಡಿ. ನಟ್ ಐತೆ, ನಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ? Okay, then you add up nut. The screw body, screw spindle, part 1, part 2, part 13. Let us check. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕ್ರೂ ಜಾಕೋದು ಮೊನ್ನೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ನಾಗ ಅದಾವನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ತಾಯಿ. ಹಾಂ, ಇವ ಬಂದಾನ್ರಿ ಆನಂದ್, ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇಕಂತ. ಯಾರು ಹೇಳ್ಯಾರಂತ? ಅವಳೇ ಇವರು ಜಗದೀಶಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಗದೀಶಿ ಭೇಟಿ ಆಗಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ. ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ನಂಬದು ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಾನು. ನಮ್ದೊಂದು ಹೇಳೋನು ಕರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುರಿದೀವ ಮಾರ. ಕೇಳಿ ಮೊದಲೇ ಜಗದೀಶರ್ ಕೇಳಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಏನು ಮಾಡಿದಲ್ಲೇ ಈ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಜಾಕ್ ಅಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ರು ಆ ಡ್ರೈವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, this is a part number 1. Just double click. Next part number 2, this one. Just double click. ಇವೆರಡು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗಿದಾವೆ ಈಗ, ಆನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇದಾವ ಇಲ್ಲ? Now just click this one. Okay, so you just select it. You are going to get some assembly option here. This assembly option. You just click. Now you are going to get the relations here. Mate to align, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲೈನ್ ಆರ್ ಕೋಎಕ್ಸೆಲ್, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಿಟ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಿಟ್. ತಾನೇ ಬಂತ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆದರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದ್ರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಾವು ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಮೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. Okay, what is the third part? Screw spindle. Again is same. Now in this case I will go for axial alignment because the axis of spindle has to coincident with the axis of nut. Axis of spindle has to be coincident with the axis of nut. Axial alignment. Select this cylindrical portion, then this cylindrical portion. Correct aita? Just check it whether right or wrong.
ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಇದು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನಟ್. ಭಾಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ನಟ್ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಇದೇನು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅವನಂಗೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅವನ 4 ಐತೆ ನಮಗೆ, ಅವ್ನು 4 ಐತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, so now as you need to move this spindle above, one thing is you can just select it and you can just drag it. Drag ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಓಕೆ, or else you go for alignment options. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವ ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಮೇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ with this surface. I am going to give some distance here, offset distance. ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಣುತ್ತಾ? ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, is it okay? This is what mate offset. Mate offset. Next ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ? ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4. ಓಕೆ, again I'll go for axial alignment. ಓಕೆ, ತಾನೇ ಬಂತ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಟಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ cup has to touch the top surface of screw spindle. Mate, select this surface and this surface. Okay, next what is the part you need to place? Washer. Okay, again same options, axial alignment. Now just go for closer look. ಇವ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಯು ಬೆಟರ್ ಮೇಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ವೈರ್ ಫ್ರೇಮ್. ಇವ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಷರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪೂರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ? ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಗೇನ್ mate. This surface has to mate this surface. Place ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು? ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್? ಏನು ಹೋಯ್ತು? CSK screw. Axial alignment. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಹೋಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ? ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು CSK ಸ್ಕ್ರೂ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟಚ್ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಷರ್. ಇಲ್ಲೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಂಗಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರು. ವಾಷರು ಮತ್ತು ಇದು ಲೆಂತು ಯಾವುದು ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲೇನು ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್. ಇದ್ರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ವಾಷರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್ ಬರ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ನಾವು
This top surface of CS screw is to be in planar alignment with the top surface of washer. ಹೌದಾ? Planar alignment of top surface of the washer. Now we'll go for planar alignment here. ಯಾವ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದು? ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇವೇನದಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು, ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲು. ಮೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್, ಕೋ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ axis of two components in a same. Planar align, I will select this top surface and select this top surface. ಆಯಿತು? Okay? Next. Last part is Tommy bar. Here also I am going to go for axial alignment. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮು? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಾ? ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಟಾಮಿ ಬಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಮಿ ಬಾರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡೇಟಮ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಇಯರ್ ಇಲ್ಲೇ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾವಲ್ಲ, ಇವು ಡೇಟಮ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಇವು ಓಕೆ. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ. I'll go for first front view. Okay. ಸೇವ್. ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇಂಟು ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಅಗೇನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಶೀಟ್ ಸೆಟಪ್, A4 size, fit, view, go for background sheets, remove revision history and title block. In view, background history turn off, fit, right? Now this is going to be called as drawing view wizard. ಇಲ್ಲ ಏನು ಐಕಾನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಇದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ವಿಜಾರ್ಡ್ ಐಕಾನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ವಿಜಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕು ಮಾಡೆಲದ್ದನ್ನು ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದರ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇದು ಲಿಸ್ಟು ಫೈಲ್ ಟೈಪ್ ಏನದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈಲ್ ಟೈಪ್? ಪಾರ್ಟ್. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಟು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. Okay. Now it is going to ask first position. First position is what? It is a default position. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್ ವ್ಯೂ ತಗೋತೀನಿ. Okay. Next, finish. ಅಲ್ಲಂಗಿತ್ತು ರೈಟ್ ವ್ಯೂ ಹೆಂಗಾಯ್ತಾ? ನಾನು ರೈಟ್ ವ್ಯೂ ಎದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಟಾಮಿ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. Tommy bar is clearly visible. So for that reason I want for right view. Okay. Right? Idu ಯಾವ view ಇದೀಗ? Not right view, it is for front view. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಇದು front view. Next, to draw its top view you go for relations here. ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾ? Just move it. It is going to go for orthographic projections of selected view. First icon, second icon. Second icon base view ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂಸನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು, ಇದ್ರ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಬಂತ,
ಇದೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ. Okay. Now all these views are correlated. All these views are correlated to the base view or the first view. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವೀಗ, ಇದು ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಒಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದವ, ಇವಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, if at the time of drafting, if you gone for the option associative, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಒಂದೇನಾದರೂ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ಏನೇನು ಸಲ ಇರಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಾರೋ ಮಕ್ಕೊಂದ ತಡಿಯಪ್ಪ ಹಿಂದೆ ನನ್ನಿಂದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಳ್ಳಿ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. Go for drawing view wizard. Okay, select screw job, open, next, right, just finish. Okay, now drop down. Now you select here, you just remove maintain alignment. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, you can write here, this is what, ಯಾವ ವ್ಯೂ ಇದು, ತಪ್ಪರ್ದಿನ ನೀವು ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ವಿ ಬಿ ಐ ವಿ ಬರ್ದಿನ. This is what, side view. Okay, right. Next, to draw the sectional front view, you need to place a section plane. Now how to place a section plane? So here you have a section plane. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, this is what section plane. Now select the view on which you want to place a section plane. Select the view on which you want to place the section plane. So now I want to place a section plane on top view. Okay, so now draw a line here, then say finish, show the direction. Okay, next, this is related to section view. This icon is related to section view, broken section view, only section view. Now I will select this is section plane and I will place here. You just observe. I want to place a section. Click on section plane and select on which view you want to place a section. Top view, then draw the section plane, then click on finish. Okay, then select the section view, then select section plane. Clear? Now show major dimensions. So some major dimensions. ಇವೇನಿದಾವಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಜರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಖಾಲಿ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. Okay, clear?
ಮಾಡ್ತೀರಿ